Hello students, how are you all? Let me introduce myself first. I am POORNIMA BHARATHI. I am from kgbv Sabavaram, Visakhapatnam district. How are you all? I hope you are all safe with your family members, friends and everyone. I know you people are so much busy in preparing for the 10th class examination. For this, let me help you for your preparation. Today in this video I came up with the two wonderful things which are very important for our examination. Okay, see, in the examination paper, as we know, we have comprehensions and we have a grammar part as well as discourses. Previously for the discourse we used to get 5 marks, but this time we get discourse for 10 marks. Actually, I can say it is lucky, but many people are scared to attend the discourse. I know the situation of a student and I can understand that. So that is the reason I came up with the two wonderful discourses. Follow these simple tricks so that you can definitely get full marks. Okay. So today we are going to discuss about diary entry as well as news report. We will see what the diary entry is. Yes, diary is a record of events, transactions or observations kept daily or at frequent intervals. Yes, many things will happen in our life. Okay. So, there are many things will happen which are good, some are bad. We wanted to record all those things which will be helpful to us to recollect all the memories what we have. Yeah, a diary is a daily record of personal activities, reflections or feelings. Yes, every day we may face different kinds of situations, we may meet different kind of people, we see different kind of things, some may be happy or something may be sad, right? For all those things we wanted to record in a book, that is nothing but diary. Okay, in the examination point of view, the diary we have to follow certain rules to attempt any diary entry. Okay, first of all we have to prepare ourselves. Let us see how can we prepare ourselves to attempt the discourse diary entry. The first thing is prepare first what you want to write. Yes, okay. See, if any question comes from the lesson A reading, we have to understand the concept and we need to imagine ourselves in that situation and we need to prepare what are the things we really wanted to write in this examination. Okay. For example, the first thing maybe we can write, see, today is the wonderful day, I felt very happy, like that we will start having, we will have introduction, and then the matter, the most important, the body of the matter what we wanted to write. So, okay. So, we will have, we could have minimum idea of the lesson and we have to prepare the matter in within our heart. Okay. And the second one is keep the sentences in sequence. Okay. You may many have ideas about that matter, but still you have to keep all the sentences in a order. And the third one is most important thing, we have to use the tense past tense, because all these things are already happened. So, this is the record of all the things which already happened. So, we need to use the tense past tense. The fourth one is use your imagination well. Yes, my dear children, this is creative expression. So, for rest of the subject there is a question and the answer must be there for every question. But here this is the creative expression, you can create, you can use your imagination well, so that even whatever you write, whatever the matter you write which is related to the question, which is relevant to the discourse, which is relevant to the lesson, obviously will be right.
but within the limits you can imagine, you can utilize your imagination well, as that is the reason it is called as creative expression. And the last one, we must remember that content must be relevant. Okay, we can't cross the borders. We have to limit to the borders that we have, that content must be relevant. Okay, the next one is, see how the diary entry is. In the top left, okay, left side we have to write the date, day and time. And the second one, begin the diary entry by describing the day, momentary feelings. Yes, in the introduction part we have to say that today is the wonderful day, maybe today I faced lot of things, today I have learned something, like this. Today you have to start with introduction. And the next one is, in the body discuss an event, your feelings and future plans. Yes, see, in the beginning we will say today is the wonderful day, or today is the most sad day, today is the inspiring day, we will say like that. When it comes to the body part, we are we will discuss about the event. For example, if we attend for the occasion, or if we meet any person, or if we face any bad situation, we don't know what had happened, but you only know. So that is the reason you have to discuss about, you have to write the thing what had happened. So you have to write about your feelings, and you also have to write about your future plans, and you have to, first of all you should write the event, right? Okay, the last thing, that is conclusion. Conclude with the final remarks and future course of action. Okay, in this situation, maybe in that particular situation, we realize something, we learn something. So for that moment we will take the decision. Okay, for example, today my mom told me for the mistake what I did. So that is the reason I realized that today onwards I will never repeat this mistake. Okay, today my class teacher scolded me for the mistake what I did in the class. Okay, so that is the reason I felt so sad today. So I realized, so from today onwards I never do the mistake again. So that is, these are the things, realization, these are the things called realizations. Okay, so in these realizations only we will get future plans. Okay, from tomorrow onwards I will do that. Okay, I will do this. From tomorrow onwards I start doing all those things, like this. We will have a realization. At that time only we will have future plans. Okay, so this is the way how we have to attempt the diary entry. Yes, so as I told you earlier, we have to attempt the diary entry in the past tense. Do you have an idea about past tense? Yes, most of the people know, but still I just want to tell you, I just want to revise you again, so that we will have a better understanding. Okay, in the past tense we have 4 subtenses, that is simple past tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. Okay, so preferably you can use simple past tense and past perfect tense. Okay, those 2 subtenses will be very helpful to you to attempt the diary entry. Okay, if we observe the simple past tense first, in the sentence construction, we first of all we should write subject and verb to. Okay, and second verb we have to write, and the third one is object. Okay, if we see the example, I felt happy, feel, felt. Okay, the felt is the verb to, so that I have written I felt happy. Okay, when it comes to next example, I went to the function. Okay, I subject, went verb, object is function, right? Okay, so go, went, gone, as you all know. Okay, so here we have to write went. So I went to the function. Okay, so you can write all the sentences in simple past tense. So it is very easy, my dear children. Remember the simple past tense sentence construction, it is very easy. Okay, if you want to write it in a better way, you can attempt those sentences in past perfect also. For let's see the
sentence construction of past perfect tense, that is subject plus had plus verb 3 plus object. Okay, it is very easy. Okay, because as we know the subject, and right after the subject we have to keep had. No confusion. Sometimes some students will feel, what are the helping verb I need to keep, has or have. No need to confuse for anything here in the past tense, in the past perfect tense. No need to confuse, simply keep had. Had is enough. Okay, subject plus had plus verb 3. Verb 3. Okay, for example, feel, felt. Okay, so I used felt here. So because it is a verb 3. And object, obviously we know the object, so we will keep in this order. We have to keep the words. It is very easy, my dear children. Learn simple past tense and past perfect. You can attempt this diary with very ease. Okay, so the first example, I had felt happy. Okay, the second one is I had attended the function. Okay, I had attended the function. Okay, so here I had attended the function. So that is past perfect tense. Okay, my dear children. So use simple past tense and simple past tense as well as past perfect tense, so that you can easily write all the sentences without having any mistakes. I promise you. Okay, learn these two things well. You will be very happy, feel happy. Okay, the next one, point must be covered in your diary entry. Okay, 4 points we have to remember. The first one is expression of personal reflections, thoughts and feelings. Okay, we have to cover these points. Maybe the incidents, experience, self-criticism, repentance, confession, future plans, etc. Okay, these are the points we must cover. Okay, and next, use variety of sentences. Okay, you know some of different kinds of sentences, right? Okay, don't write simply all the sentences in a same manner. Use different kinds of sentences and use language appropriate mood. Okay, by reading that lines, by reading the sentences only, we have to know whether the person is happy or sad. Okay, you can use exclamations, or you can say, see, today I never faced this kind of situation in my life. By using that words, we can realize, yeah, he had a bad situation. Maybe you can say like this, you can write like this, I had a wonderful experience which I never had, which will be mesmerizing moment in my life. Okay, by observing the words mesmerizing, wonderful, by seeing those words we can realize, yeah, it is a beautiful day for him. Okay, so use that kind of language appropriate mood. Okay, the last one is self criticism and future plans. So we need to realize from that situation, maybe we learn something. So that is called criticism. We need to think about ourselves, the mistakes or the appreciation what we got in that day, we have to realize and we have to write it. That is called self criticism, and you also have to write future plans. Okay, so these 4 points must be there in your diary entry. Yeah, I would like to help you, my dear children. I just want to give you some of the sentences so that you can attend the diary entry with ease. Okay, the first one is, today is the most wonderful day, or if it is sad day, today is the most sad day, today is the most inspiring day, today is the most memorable day. Okay, so these sentences you can use. If it is a sad, write sad. If it is inspiring, you can write. Okay, so I just keeping all these obliques so that according to the mood you can write. The second sentence, maybe you can use, I will never forget this day, I will never forget this situation, I will never forget this person.
Okay. And third one, I learned many things today from that person, if it is a person. Okay. Or if it is a situation, you can say I learned many things from that situation, or I learned many things from this occasion. Okay, you can write. Okay. And the next one, I will continue to do the same every day. The last one, I will never repeat this again in my life. Okay. These are the some of the commonly used sentence. If you want to use, you can use these sentences, one of these sentences or few of these sentences in your diary entry. Yes, I just wanted to show you the diary entry format. If you observe the picture well, you can see the date in the left side, as we discussed earlier. Okay, so in the left side we can see Friday 15th August 2000 something. Okay, so in the left side of top we have to, these are the most important things we must do. Okay, keeping day, date, time, salutation, body of the matter, signature. These 5 steps must be present in your diary entry. Okay, so in the first thing we have to write the day and date, and next thing time. Okay, the second step we have to write the time, and the third one is salutation. In the salutation, simply write dear diary. Okay. Next, the fourth one is body of the in the body we have to write few of the lines. As we discussed earlier, we have discussed the past tense. Use that simple past tense or past perfect tense. By using those two sentences, you can frame simple sentences and you can write. Okay. And finally, keep the signature, that means your name. And here we need to remember one point. Okay. For example, if the question gives, imagine yourself in the place of Nick. So, what we should write? We are not supposed to write our name. We have to write Nick. For example, question goes like this: imagine you are Vangari Maathai. Okay. If you are Vangari Maathai, so you are writing your own personal feelings in a diary entry. So finally, keep the signature Vangari Maathai. Don't write your name. Okay. If it is your personal experience, if they ask about your feelings, then you can write your name. But here, in the discourses, the question gives you how to imagine yourself in the place of Mary Abelweather or someone else. So we have to think about it. Okay, we have to imagine. So in that place only we have to keep their name. Okay, not our name. Okay, we will see some of the discourses in our textbooks. Okay, textbook. That the first one is, you have read the lesson, the journey. The narrator's father carried his luggage to Dirang. From Dirang to the narrator took a luxurious bus, and his father walked back to the village. When the narrator reaches his place with the mixed feelings about the day's happening, imagine that you are in the place of narrator and make a diary entry. See, here narrator had a different kinds of feelings in his brain, because he is a government officer. Because of his education and profession, he couldn't take his luggage, but he don't want to give burden to his father. But still the father was very simple, so he took the luggage to the stop. Okay, in that situation, narrator felt very guilty. He can't take the luggage from his father, and he can't allow his father to carry the luggage. He had different kind of feelings in his mind. Okay, at that situation he felt really so guilty. Okay, so in that place we have to imagine ourselves, so and we have to write how narrator felt at that moment. Okay. The second one is Nick. Nick chose Bethany Hamilton as
his surfing master. He met her and learned surfing and learned to do 360-degree spin very quickly. He felt very happy. Now imagine that you are in the place of Nick and make a diary entry. Nick met Bethany Hamilton for the first time. That was the most like a very excited day for him, because Bethany Hamilton was she was a surfing master, though her hand was bitten off by a shark at the age of 12, but still she became a surfing master. So by seeing her, he was so much impressed. Okay, we know the story well. So at that moment, in the first day only, he was so excited. He felt little bit scared in the beginning, but later within short time he could able to learn 360-degree spin. Okay, that was the most excited day for him. So he felt very happy. See, even if we learn something new for the first time, if we give a best performance for the first day, how do we feel? We never forget the situation in our life, right? The same thing happened here. So in that place, we have to imagine ourselves, okay, in the place of Nick, and we have to attend the diary entry. Okay, and the third one is, my childhood. You have read that new teacher asked Kalam not to sit beside the son of temple priest and to go to the last bench. It was most embarrassing situation for Kalam, that he felt really so sad on that day. But that evening, Lakshman Sastri taught the new teacher a lesson not to poison the minds of children. Imagine that you are Abdul Kalam and make diary entry of the day happenings. Okay, so here we need to imagine ourselves in the place of Abdul Kalam. My dear children, read the question again and again. If you don't understand, read the question again. If you understand the question in any discourse, you can write the answer well. Some of the students, they are very talented, but still they are unable to understand the question properly, so that they'll destroy all their discourse. So that is the reason, first of all, it is most important thing, my dear students, you have to understand the question well. Okay. The lesson environment, Wangari Maatai said, from the time we started, we worked with the rural people. They were asking for basic needs like clean drinking water, food, etc. She felt really bad for the rural people and wanted to do something for them. Now attempt a diary entry about the day proceedings and her decision to rehabilitate the environment. As we know, Wangari Maatai was an environment activist, and she did many things for the people in the rural areas. Okay, so to rehabilitate the environment, she did many things, right? Okay, so in that place, for the first time when she talked with the women in the rural area, they asked for basic needs like clean drinking water, food, etc. Okay, so in that situation we need to imagine, and we have to write how she felt. See, for the first time they want basic needs. Okay, she wanted to develop the environment, she want to protect the women in that areas, so she has different thoughts in her mind. So we need to, in that place, we need to imagine ourselves in Wangari Maatai, and we have to write the feelings. Okay, and Dear Departed. In the play Dear Departed, Abel Merriweather was heartbroken with his daughter's behavior and decided to marry again. Now imagine that you are Abel Merriweather and make diary entry of his grief and about his decision to marry again. Okay, Abel Merriweather has two daughters, okay, which always quarrel about the things what father had. They don't want to love
her father always focus on the properties what he has. Okay, so he was very irritated by the behavior of those two daughters, so that is the reason he wanted to get married again. So here in this situation we have to imagine ourselves in the place of Abel, and we have to write the diary entry. Okay, so my dear children, it is easy. It is easy. First of all, we have to think it is easy. We have to believe it is easy. Okay, I am telling you once again, learn the simple past tense and past perfect tense. Okay, those two things will be very, very helpful to you. Okay, so see, by following these tips, you can attend the diary entry with very, very ease. Okay, next we will discuss about news report. ఓకే మై డియర్ చిల్డ్రన్, డైరీ ఎంట్రీ కోసం ఇవాళ ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరీ ఎంట్రీ అంటే ఏంటంటే మన పర్సనల్ ఫీలింగ్స్, ఆ రోజు మనం ఫేస్ చేసిన మనుషుల్ని కానీ, లేకపోతే ఆ రోజు మనం ఫేస్ చేసిన సిచ్యువేషన్స్ కానీ, ఆ రోజు మనం అబ్జర్వ్ చేసింది కానీ, ఓకే, ఏదైనా సరే డైరీలో రాయడం అనేది డైరీ ఎంట్రీ అనమాట. ఓకే, అందులో ఈ డైరీ ఎంట్రీ రాయడానికి మనం కొన్ని విషయాలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అవి ఏంటి అంటే, మనం ఏమి రాద్దాం అనుకున్నది మన మనసులో కొన్ని ఆలోచనలు ఉండాలన్నమాట. ఓకే, వాటిని ఒక ఆర్డర్లో, ఒక వరుసలో పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ఇలా జరిగింది, ఆ తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళాము, సంథింగ్ ఇలా జరిగింది, ఆ తర్వాత నేను రియలైజ్ అయ్యాను, ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా మనం వరుసగా పెట్టుకోవాలన్నమాట. మనం వాటిని ఎక్కడా రాయడం లేదు, మన మనసులోనే వాటన్నిటిని ఊహించుకుంటాం. ఓకే, మూడవ పాయింట్ ఏంటంటే పాస్ట్ టెన్స్ని ఉపయోగించాలి. ఓకే, పాస్ట్ టెన్స్లోని మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ కానీ, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కానీ, ఈ రెండిటిని కనుక మనం వాడుకుంటే, ఆ రెండిట్లో ఏదో ఒకదాన్ని వాడుకున్నా సరే వాక్యం నిర్మించడం అనేది చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, సో కంపల్సరీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, డైరీ ఎంట్రీలో ఆ రోజు జరిగిపోయిన, ఆల్రెడీ అయిపోయిన సిచ్యువేషన్ కోసం మనం రాస్తున్నాం కాబట్టి రాసిందంతా కూడా పాస్ట్ టెన్స్లోనే రాయాలి. ఓకే, తర్వాత యూజ్ యువర్ ఇమాజినేషన్ వెల్. ఓకే, ఆ పేరులోనే ఉంది క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్. క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే మనకు మన సృజనాత్మకని ఉపయోగించి రాయాల్సిందనమాట. అంటే మనం కొంతవరకు ఊహించవచ్చు. ఈవెన్ లెసన్లో ఉన్న డిస్కోర్స్ ఇవ్వబడినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ ప్లేస్లో మనం కొత్తగా ఏవైనా ఊహించి వాళ్ళవి 2-3 వాక్యాలు రాయడంలో తప్పేమీ లేదు. ఓకే, అండ్ కంటెంట్ మస్ట్ బి రిలవెంట్. మనం రాసే విషయం ఏదైనా సరే అప్పటికి మనం ఎంత మన క్రియేటివిటీని వాడినప్పటికీ కూడా అదంతా కూడా కంటెంట్ రిలవెంట్గా ఉండాలన్నమాట. దానికి సంబంధించింది రాయాలి తప్పితే వేరే విషయాలు రాయకూడదు. ఓకే, నెక్స్ట్ డైరీ ఎంట్రీలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, లెఫ్ట్ సైడ్ ఓకే పేపర్కి ఇటువైపు పైన ఖచ్చితంగా డేట్ రాయాలి, డే రాయాలి, ఆ కిందన టైం రాయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ స్టార్టింగ్లో ఇంట్రడక్షన్లో మనం ఏం రాస్తాము అంటే, టుడే ఈజ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ డే, లేదా టుడే ఈజ్ ద వర్స్ట్ డే, అలాగా. అంటే ఫస్ట్ డైరెక్ట్గా మన సిచ్యువేషన్ రాయకుండా అసలు ఎలా ఫీల్ అయ్యాము అన్నది ఫస్ట్లో రాస్తాం అన్నమాట. ఆ తర్వాత డిస్కస్ అన్ ఈవెంట్, యువర్ ఫీలింగ్స్, ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్. ఓకే, తర్వాత మనం రాయాల్సింది ఏంటంటే, ఏ సిచ్యువేషన్ జరిగిందో ఆ సిచ్యువేషన్ కోసం అట్లీస్ట్ 4 to 5 సెంటెన్సెస్ మనం రాయాలి, లేదా మన ఫీలింగ్స్ రాయాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలాం గారు వెనక్కి వెళ్ళి కూర్చోమని చెప్పినప్పుడు ఆయన ఎలా ఫీల్ అయ్యి ఉంటారు, టుడే I felt very sad because I don't want to sit alone by leaving all my friends. Okay, so from many years onwards I used to sit with my friends. How can I sit alone here, and why a teacher insulted me in front of all my friends? Okay, సో ఇలాగా కొన్ని వాక్యాలని ఆయన ఫీలింగ్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం రాసుకోవచ్చు అన్నమాట. అండ్ ఆ టైంలోనే మన ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్. ఓకే, సో ఆ టైంలో ఆయన ఏమైనా రియలైజ్ అయ్యి ఉంటే,
ఫైన్, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ నేను తప్ప ఇంకెవరు ఫేస్ చేయకూడదు. మేబీ ఆయన అలాంటి రియలైజేషన్స్ చేసి ఉండొచ్చు ఆ టైంలో, వాటిని మీరు ఊహించుకుని కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, లాస్ట్లోని కన్క్లూడ్ విత్ ఫైనల్ రిమార్క్స్ ఆర్ ఫ్యూచర్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. ఓకే, కన్క్లూజన్లో మీరు ఫ్యూచర్లో ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాము, లేకపోతే ఈ తప్పు మళ్ళీ ఎప్పుడు చేయకూడదు, సంథింగ్ మనకు అలాంటి ఆలోచనలు వచ్చి ఉంటాయి కదా, ఆ వాటిని కూడా మనం ఊహించి రాయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, డైరీ ఎంట్రీలో మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ కానీ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని కానీ వాడి ఉంటే కనుక మనం డైరీ ఎంట్రీని చాలా ఈజీగా రాయొచ్చు. ఫస్ట్లోని సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ని కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సబ్జెక్టు, వెర్బ్ టు, ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సబ్జెక్ట్, వెర్బ్ టు, ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, మనందరికీ తెలుసు కదండి, వెర్బ్ 3 ఫామ్స్లోని మనం వెర్బ్ టుని వాడాలి. సబ్జెక్ట్ అంటే మీకు డైరీ ఎంట్రీలో చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు అయ్యే, ఐతోనే రాస్తాం. ఐ వెంట్, ఐ డిడ్, ఐ ఫేస్డ్, ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నీ కూడా ఐతో స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఎటువంటి సమస్య ఉండదు. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ ఏ సిచ్యువేషన్ అయితే ఫేస్ చేసాము, ఏమైతే తిన్నాము, ఏదైతే చూసాము అదంతా కూడా ఆబ్జెక్ట్. సో వెర్బ్ టు. ఈ వాక్యం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మై డియర్ చిల్డ్రన్, చాలా ఈజీగా మనము డైరీ ఎంట్రీ రాయొచ్చు అనమాట. ఓకే, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో సబ్జెక్టు హ్యాడ్, జనరల్గా అయితే ప్రెజెంట్ టెన్స్లో హ్యాస్ రాయాలా, హ్యావ్ రాయాలా, హ్యాడ్ రాయాలా, ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అయితే ఉంటాయి. కానీ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో మీకు ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లేదు, సింపుల్గా హ్యాడ్ పెట్టేది. సబ్జెక్ట్ పక్కన హ్యాడ్ పెట్టండి. ఓకే, అందులో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు ఐ. ఓకే, ఐ పక్కన హ్యాడ్ పెట్టాం, ఐ హ్యాడ్. అండ్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వెర్బ్ 3 వాడాలి. ఓకే, గో, వెంట్, గాన్, ఈట్, ఎయిట్, ఈటెన్, అలా ఉన్నప్పుడు లాస్ట్ వెర్బ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఐ హ్యాడ్ ఫెల్ట్, ఆబ్జెక్ట్ హ్యాపీ. ఓకే, ఈ రెండిటిని కాస్త మీరు కొంచెం దృష్టి పెట్టి నేర్చుకుంటే కనుక డైరీ ఎంట్రీ రాయడం ఎంత అంటే అంత ఈజీ. ఓకే, ఈ రెండింటిని ఉపయోగించి మీరు చాలా వాక్యాలని చాలా సునాయాసంగా రాసేయచ్చు. ఓకే, కాబట్టి ఈ రెండింటిని బాగా నేర్చుకోండి. ఓకే, సో డైరీ ఎంట్రీలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన 4 విషయాలు ఏంటంటే మన పర్సనల్ ఫీలింగ్స్ కానీ, థాట్స్ కానీ, ఇన్సిడెంట్ కానీ, ఎక్స్పీరియన్స్, మనం రియలైజ్ అయిన విషయాలు, లేదా కొన్ని విషయాలు తప్పు జరిగిందనేసి పశ్చాత్తాపడడం కానీ, ఫ్యూచర్లో చేసే పనులు కానీ, వీటన్నిటిని కూడా మనం డైరీ ఎంట్రీలో రాసుకోవచ్చు. అండ్ రాసినప్పుడు ఒకే రకం వాక్యం కాకుండా మీకు అవకాశం దొరికితే, ఇట్ ఈజ్ ఆప్షనల్ ఐ కుడ్ సే. ఓకే, అవకాశం దొరికితే కనుక రకరకాల అంటే వెరైటీ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ని వాడడానికి ప్రయత్నించండి. అండ్ మీరు వాడే పదాలు ఆ మూడ్ని తెలియజేసేలా చూసుకోండి. అంటే బాధగా ఆ పదాలను చదివినప్పుడు మీకు ఆ బాధగా ఉన్నామా, లేదా హ్యాపీగా ఉన్నామా, లేదా ఎక్సైట్ అవుతున్నామా, సంథింగ్ అలాంటివి అక్కడ ఆ పదాలను బట్టి మాకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఆ పదాలు ఉపయోగించేలా మనం రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. అండ్ మనం రియలైజ్ అయ్యింది కానీ, ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ కానీ అలాంటివి మనం రాయాల్సి ఉంటుంది డైరీ ఎంట్రీలో. ఓకే, ఈ కొన్ని వాక్యాలని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది, ఆ వాక్యాలని మనం వాడుకోవచ్చు అనమాట. టుడే ఈజ్ ద మోస్ట్ వండర్ఫుల్ డే అంటే మంచిదైనప్పుడు, లేదా బాధ కానీ, ఇన్స్పైరింగ్ కానీ, మెమరబుల్ కానీ అలాంటివి ఏమైనా వచ్చినప్పుడు మీకు ఇలాంటి వాక్యాలు కొంతవరకు ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో మనం డైరీ ఎంట్రీ ఫార్మేట్ చూసినప్పుడు పైన డేట్ ఉంది, టైం రాయాలి, శాలిటేషన్లో డియర్ డైరీ అని రాయాలి. ఆ తర్వాత డైరీ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే కనుక ఒక పేరానే ఉంది, వీలైతే మీరు ఒక 3 పేరాలు రాయండి. ఓకే, అండ్ ఫైనల్గా సిగ్నేచర్, మీ పేరు రాయండి. మీ పేరు అంటే కనుక వాళ్ళ ప్లేస్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ప్లేస్లో మనం ఊహించుకుని రాయమన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ పేరు మాత్రమే రాయాలి. ఓకే, సో దీన్ని ఇలాంటి స్టెప్స్ మనం కనుక ఫాలో అయితే డైరీ ఎంట్రీలో మనకి ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా డైరీ టెక్స్ట్ బుక్లోని మన లెసన్కి సంబంధించిన డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. సో వీటన్నిటిని కనుక మనం ఫాలో అయితే సో ఖచ్చితంగా ఫుల్ మార్క్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భయపడకుండా డైరీ ఎంట్రీ అనేది బాగా రాయండి. ఓకేనా? My dear children, we have discussed about diary entry. Now we are going to discuss about news report. As we know, news report is one more important discourse. Okay, so now we are going to learn. Okay,
So far we have discussed about diary entry, right? When it comes to diary entry, that is completely record of our personal feelings. But when it comes to news report, we have to remember that we are not supposed to write our own feelings. And see, when you see the question for the first time, you have to imagine yourself that you are working for a news channel for news. Okay, so imagine that you are the news reporter. Okay, so first situation, first thing we must do is we imagine ourselves that we are the news reporters and we are not at all related to that situation. Okay, so first of all, certain things we have to remember so that we can prepare ourselves. So be ready with some of the things. The first point is English language is familiar to you. My dear students, I just want to give you a task. Can you talk in Telugu continuously for 5 minutes without using a single English word? Yes, it is very difficult because we often, very frequently, we use English words. Observe. If you observe things around you, you can say all things in English. You know, we don't know some of the words in Telugu also, though we are from completely Telugu background. Okay, so most important point we should remember is English is familiar to you. We have to accept it. And next thing, attempt whatever you know. Okay, so don't hesitate and don't criticize yourself. No, I don't know anything, how can I write? Don't have such kind of feelings. Right, you know something, you are 10th class student, you know something, so far you have learned something, so attempt, write whatever you know. Okay, and take the help of question paper. We are lucky, in the question paper they will give you all the details. Okay, though it is a creative expression, we may use our imagination, but still with the help of question also you can write. All the details will be given in the question paper, in the question only, so that by understanding the question also we can write the news report very well. Okay, and one more most important point is don't compare yourself with anyone. Some of the students will write 2 to 3 pages continuously without having any gap. See, at that time, by seeing those papers, those notes, we feel, see, how can she able to write such long matter? See, we feel like that, but we don't know what is there in each and every one of our answer sheets. So don't compare yourself. You know something, you write whatever you know. Okay, so don't compare yourself with some other people. Okay, when it comes to news report, the first most important thing is headline. Okay, see the headline here, how visible and with the bold letters, which is very clear with the capital letters. Okay, we need to remember, we have to keep the heading and which should be clear and use capital letters, and by using pencil or pen only, keep a simple decoration to the headline. Don't use colors. By using pencil and pen only, you can do simple decoration to the headline. Okay, and next, place and date must be mentioned, and the first para we have to write the introduction and body and the conclusion. Okay, these are the main things must be there in news report. Okay, see, if we observe the newspaper report, okay, see the article, especially we can see some of the parts here, like the news today. Okay, the heading is there, picture is there,
some advertisement is there, extra information with the pink box is also there. And when it comes to this side, name of the newspaper, headline, reporter's name, opening, article, subheadings. Okay, if you want to keep all those things, it's well and good, you can keep. If not, at least heading must be there, and subheading is also there, and write the name, place. Okay, that is important. And picture, we can't be a good artist to draw all the pictures which has happened, but at least try to draw whatever you know. Okay, whatever you know, at least try to draw. Okay, but keep that box separately, maybe in the middle of the matter or in the top or bottom, wherever. Okay, but keep the box. So draw something so that it gives look like a picture. Okay. So when it comes to news, we have to remember certain points. Okay, we'll see what they are. First, decide before you start, and next, in that matter you have to write who, what, where, when, why and how. Third one is news first, background later. Don't write your opinions. Focus on language. Keep attractive heading. Don't use exclamations. Don't use I or we. Finally, check your work. Okay, see, when it comes to news report, we have to decide before you start. Okay, the first point is frame sentences first. Okay, some of the students, what they'll do is they'll start writing something, a sentence. Suddenly they got another sentence into their mind, simply they strike off. It won't give good look. Okay, we never see strike-offs in the newspapers, right? We won't see. So how can you see? How can we see strikes in your answer sheet? So first decide whatever the instant happened, and what are the situation happened, and what are the sentences we can able to write, and what are the sequences is there. So we have to decide everything before you start. That is most important. And next one is keep the point in order. Okay, simply if the accident happened and the later accident happened, then the later police arrived, then ambulance came and the patients were taken off to the hospital. So if it is the situation, we can't reverse the situation, right? See, directly police came, ambulance came, then the car met with the lorry. We can't change the situation. So it is very, very important, my dear students, keep the points in order. Okay, and your content must have the following details like who, why, what, when, where. Okay, see, if you remember these points, we will gather all the points in your body of the matter. Okay, you can cover all the points. The first thing, who, maybe if it is a function, who is the chief guest. Okay, if it is an event, who is the main person. Okay, if it is if any important situation, we have to think who is the main person over there and why the situation happened. Okay, maybe we have celebrated a festival occasion in a school. What is the occasion? Why we have celebrated that occasion? Okay, so we have to write that point. And what had happened. Okay, from the morning to evening there is a festival in our village. So what had happened in that festival? Okay, we need to gather all the details, and when it was happened, and where it was done. Okay, all these things we have to cover, all these points in our matter. Okay, don't write your opinions, it's not personal, so don't write. See, sometimes if we see any situation, we feel like oh, so sad,
Wow, that's amazing. Who will give justice to this poor lady? See, these are all our opinions, and we are not at all related to the news reporter, because we have to imagine that we are news reporters. So, we are not supposed to write our own opinions here. Okay, and see, if you are reporter, we are not supposed to use I or we. See, some of the students are very good at writing news reporters, but still they use simply in the middle of the body of the matter, they simply said, they simply write, I enjoyed the occasion very much, I felt so sad, I have never seen this before. They write like this. How can you are related to the news reporter? Because you are the news reporter, the situation is not at all related to you, and it is not at all your personal. So remember, my dear students, you are a reporter, so never use I or we. I enjoyed very much, we felt so sad, I never seen this before. Don't use these kind of sentences in your news report. Okay, when it comes to language must be simple and easy to understand. Okay, and make sure having no grammatical errors, and use past tense. Already we have discussed past tense, so use past tense. If possible, write those sentences in passive voice. It is optional. Okay, if you want to use, you can use active voice. If you are able to write those sentences in passive voice, it will be very good. Okay, so but it is not compulsory, it is optional. Better use passive voice. Okay, and most important thing, my dear students, you have to maintain neat and clear handwriting. As we know, handwriting gives you a very good impression of a student discourse. So try to write a neat and clear handwriting. And when it comes to length of the matter, I can suggest you to write the news reporter in one page. Okay, one page is sufficient. Okay, you can write, if you are able to write, you can write 2 pages also. Okay, but length doesn't matter, the content is most important. And finally, presentation must be very good. As we know, as we discussed earlier, if you see the news report for the first time, it we like teacher must have a very good impression on it, by seeing a neat heading, clear heading, picture and subheadings, with address and body of the matter. The presentation has to be very good. Okay, next, as we discussed earlier, past tense, use past tense like simple past tense or past perfect tense. By learning those 2 things, you will be very easy to write the discourse. Okay, so learn these 2, simple past tense and past perfect tense. Okay, and finally, check your work. Even if a deadline is really tight, still take the time to check. Chances are you will spot at least one mistake every time. Make sure that your text has no spelling mistakes, including names or any errors with the grammar or punctuations. Then read it over again, asking yourself. Okay, my dear students, it is most important to check your work in the end. Okay, when you check the work, you will definitely find mistakes. So read again, check again, definitely you can see the mistakes, and then you can correct the mistakes, so you can get better marks, and I'm sure. Okay, finally you have to ask these questions yourself. The first one is, does it make sense? Is that report gives sense? And are things explained in order? Did you maintain the order? Did you maintain the sequence? That is also most important. Is it as easy as possible to understand? Yes, news report has to be understand to the reader. Okay, don't use such a difficult words. Simple words are enough, but it has to be understand.
Okay, and it is accurate. Exactly, it must be accurate. Have you repeated yourself? Don't repeat things. Okay, that is also most important. Are any ideas or phases covered twice? Some of the people will write it happened, it happened, it happened. They'll write the same situation again and again. That won't be good at all. Okay, you have to check. So in the final you have to check whether it is covered twice or not. Okay, and is it written in a plain English? Okay, and are all dates and numbers correct? Okay, if you mention any dates or numbers, make sure it should be right, it should be clear. Okay, we'll see some of the news reports. Write a news report on the closing day ceremony of Swachh Bharat in your school. Make the following points in your report. Okay, so here they have given the box. In this box they have given the details of closing ceremony of Swachh Bharat. Okay, in this point we have to include all the details like venue, time and date, welcome address, headmaster's report, guest, chief guest and his speech, student speech, vote of thanks. Okay, imagine you are a news reporter and you went to the school function. Okay, you have seen everything. Most of the time we'll see different activities, functions in our school, right? So imagine a situation, imagine a function in your school which was already held, and write the venue, the time and date and welcome address. You could remember things, right? If you don't remember, imagine something. Okay, right. And the next one is report on an accident that took place near your village, town, city. Use the following hints. Okay, they have given you the hints: place of accident, how did it take place, number of persons died, number of persons injured, hospital, treatment, driver's condition, etc. Okay, for example, there was an accident held at that in your local village. Okay, you have seen maybe a car met with the lorry, and here the people in the car, maybe 3 or 4 members were injured and 1 person died. And what happened with the driver of lorry and as well as car? Okay, you have to imagine that situation and write. Okay, simple, you use simple past tense and past perfect tense. Okay, and it is not difficult. ఓకే చిల్డ్రన్, ఇప్పటి వరకు మనం న్యూస్ రిపోర్ట్ కంటే ముందు డైరీ ఎంట్రీ ఎలా రాయాలన్నది నేర్చుకున్నాము. ఇప్పుడు న్యూస్ రిపోర్ట్ ఎలా రాయాలన్నది విషయం నేర్చుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే న్యూస్ రిపోర్ట్లో మనం ముందు సిద్ధపడాలి. ఎలా సిద్ధపడాలి అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ మనకి మరీ కొత్త కాదు. మనం అందరం 10th క్లాస్ చదువుతున్న పిల్లలు, మీరు ఇంతవరకు ఎంత కొంత నేర్చుకున్నారు. సో మన చుట్టూ ఉన్న వస్తువులను చూస్తే మనకిది వాటిని తెలుగులో కంటే ఇంగ్లీష్లోనే బాగా చెప్పగలం. కాబట్టి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, అమ్మో ఇంగ్లీషు నాకు రాదు, నేను రాయలేను అన్న విషయాలను మాత్రం కంప్లీట్గా మీ మనసులోంచి తీసేయాలన్నమాట. ఓకే, మనకి ఎంత వస్తే అంతవరకు రాయడానికి ప్రయత్నించాలి. అండ్ మనకి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, క్వశ్చన్ పేపర్లోనే మనకి చాలా విషయాలు, డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్గా ఇవ్వబడతాయి. కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉన్నదాన్ని మనం క్లియర్గా చదివి అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఈ న్యూస్ రిపోర్ట్ని రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ పక్క వాళ్ళతోటి దయచేసి కంపేర్ చేసుకోవద్దు. వాళ్ళు 2 రాస్తారు, 3 పేజీలు రాస్తారు, 4 పేజీలు రాస్తారు, అలాంటి విషయాల్లో మీరు దయచేసి కంపేర్ చేసుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఎవరి టాలెంట్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. అండ్ ఆ టైంలో ఎంత ఎక్కువ మ్యాటర్ రాసామని కాదు, మనం రాసే మ్యాటర్లో కావాల్సింది, రాయవలసింది ఉందా లేదా అన్నది ముఖ్యం అన్నమాట. కాబట్టి పక్క వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుని మనం క్రిటిసైజ్ చేసుకోవాల్సినంత అవసరం అయితే లేదు. అండ్ ఓకే, న్యూస్ రిపోర్ట్కి వచ్చేటప్పటికి ముఖ్యంగా మనం రాయవలసింది హెడ్లైన్ అనేది బాగుండాలన్నమాట. మీ దగ్గర ఉన్న పెన్సిల్, పెన్నును ఉపయోగించి ఆ హెడ్డింగ్ అనేది
క్యాపిటల్ లెటర్స్లో రాసి కొంచెం చిన్న షేడింగ్ ఇవ్వడము, చిన్న అండర్లైన్ చేయడము, సంథింగ్ అలా ఏదో ఒకటి చేసి చిన్నది కొంచెం బాగా ఎఫెక్టివ్గా కనిపించేలాగా రాయండి. అండ్ తర్వాత కిందన ప్లేస్ డేట్ రాస్తాము, టు ద కరస్పాండెన్స్ అని రాస్తాం. అండ్ ఇంట్రడక్షన్ పేరాలోని ఆ ఇన్సిడెంట్ తాలూకా మెయిన్ ఇంట్రడక్షన్ రాస్తాం అనమాట. ఆ కిందన బాడీ అంటే మిగిలిన విషయాలు, ఆ ఇన్సిడెంట్ తాలూకా మిగిలిన విషయాలు అయితే ఏమేమైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా బాడీలో రాస్తాం. ఫైనల్గా కన్క్లూజన్ రాస్తాం. ఓకే, మనం ఈ న్యూస్ పేపర్ రిపోర్ట్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టార్టింగ్లో నేమ్ ఆఫ్ ది న్యూస్ పేపర్, ఆ పేపర్ తాలూకా పేరు ఉంది. ఆ కిందన మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక హెడ్లైన్ చూడండి, క్లియర్గా కనిపిస్తుంది, క్యాపిటల్ లెటర్స్తో ఉంది. అండ్ ఆ పక్కన సబ్ హెడ్డింగ్ కనిపిస్తుంది, కింద రిపోర్టర్ నేము అండ్ ఓపెనింగ్ ఆర్టికల్, సబ్ హెడ్డింగ్. అండ్ ఒక పిక్చర్ని కూడా అక్కడ వేయడం జరిగిందనమాట. ఆ కిందన అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంది. ఆ తర్వాత ఇంకా కావాల్సిన ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వాళ్ళు రాశారు. ఓకే, సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రజెంటేషన్ నీట్గా ఉండాలి. చూడగానే ఇది న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ ఇలా ఉంటుంది అని అనిపించేలాగా హెడ్డింగ్ పెద్దగా కనిపించడం, ఆ తర్వాత కనిపించే సబ్ హెడ్డింగ్స్ కొంచెం చిన్న లెటర్స్తో రాయడం, ఆ తర్వాత మ్యాటర్లో డీటెయిల్స్ అన్ని క్లియర్గా రాయడం, ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ మనం అంత ఎఫెక్టివ్గా వేయకపోయినా మనకు వచ్చిన ఆర్ట్ని ఉపయోగించి ఎంతో కొంత ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ వేసి ఆ సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టుగా ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ వేయడం, అడ్రస్ అది రాయడం. ఓకే, ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నా రాయడం. సో వీటన్నిటిని కనుక ఫాలో అయితే ప్రజెంటేషన్ చాలా బాగుంటుందన్నమాట. ఓకే, ఆ తర్వాత గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయాలు ఏంటి అంటే కనుక ముందు మనం రాస్తున్నప్పుడు ఏమి రాస్తాం, ఎలా రాస్తాం అన్న విషయాన్ని మనం ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అందులో ఎవరు, ఏంటి, ఎప్పుడు, ఎక్కడ, ఎలా జరిగింది, ఏం జరిగింది, ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడా కవర్ అయ్యేలాగా చూసుకోండి. ఓకే, సో ఏదో సగం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం కాదు, ఒక సిచ్యువేషన్కి సంబంధించి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇస్తున్నామా లేదా అన్న విషయం మనం ఎలా చెక్ చేసుకోగలమంటే ఎవరు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఒక ఫంక్షన్ అనుకోండి, ఆ ఫంక్షన్కి ముఖ్య అతిథి ఎవరు, ఎప్పుడు జరిగింది, ఎందుకు జరిగింది, ఎలా జరిగింది, ఆ తాలూకా విషయాలన్నీ కూడా మనం రాస్తే ఆ సిచ్యువేషన్ మనం పూర్తిగా కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. అండ్ మనం రాయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ జరిగిన విషయాన్ని రాయాలి, దానికి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైతే ఉందో, దాని వెనకాతలో ఉన్న నేపథ్యం ఏదైతే ఉందో వాటన్నిటిని కూడా తర్వాత రాయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. అది ఆర్డర్. అండ్ మనం ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే మన సొంత అభిప్రాయాలు న్యూస్ రిపోర్ట్లో రాయకూడదు. ఎందుకంటే మనం ఆ సన్నివేశంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం లేదు, మనకి ఆ సన్నివేశంతో ఎటువంటి సంబంధము లేదు, మనము ఒక విలేకరు అన్నమాట. ఓకే, మనం ఒక న్యూస్ రిపోర్టర్స్ కాబట్టి దాంట్లో మన సొంత అభిప్రాయాలు రాయడానికి వీల్లేదు. అండ్ రాస్తున్నప్పుడు మన భాష మీద కొంచెం ఫోకస్ చేస్తే మనం ఎఫెక్టివ్గా రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు హెడ్డింగ్ అనేది అట్రాక్టివ్గా ఎఫెక్టివ్గా కనిపించాలి. అండ్ డోంట్ యూజ్ ఎక్స్క్లమేషన్స్. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదండి, ఆ జరిగిన సిచ్యువేషన్కి అకేషన్కి మనకి ఎలాంటి సంబంధము లేదు కాబట్టి అమ్మో అలా జరిగింది, చాలా అద్భుతంగా జరిగింది, అస్సలు ఏం బాగా జరగలేదు, ఇలాంటి ఎక్స్క్లమేషన్స్ మనం వాడడానికి లేదనమాట. అక్కడ ఏం జరిగిందో అది ఉన్నట్టుగా ప్రజెంట్ చేయడం మాత్రమే న్యూస్ రిపోర్ట్. ఓకే, డోంట్ యూజ్ వి. సో అక్కడ నేను ఇలా పాల్గొన్నాను, నేను చేశాను, నాకు నచ్చింది, నాకు చాలా విచిత్రంగా అనిపించింది, ఇలాంటివి ఏమీ రాయకూడదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను అన్న పర్సన్ అక్కడ ఉండరు, ఎందుకంటే మనకి దాంతో సంబంధం లేదు. అక్కడ ఏం జరిగిందో దాన్ని మనం అలా చూస్తాము, దాన్ని అలాగా జరిగినట్టు రాస్తాం. ఓకే, అది న్యూస్ రిపోర్ట్ తాలూకా విషయం అనమాట. ఫైనల్గా మొత్తం అంతా రాసేసిన తర్వాత మనం రాసింది బాగా వచ్చిందా లేదా అన్న విషయాన్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు మనం ముందు స్టార్ట్ చేసే ముందే ఆ వాక్యాలన్నింటిని వరుసగా పెట్టుకోవాలి, వాటన్నిటి ఒక ఆర్డర్లో పెట్టుకోవాలి. అండ్ తర్వాత మనం రాసే కంటెంట్లో ఎవరు, ఎప్పుడు, ఎక్కడ, ఎలా జరిగింది అన్న విషయాల్ని మనం ఖచ్చితంగా ఉన్నదో లేదో చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. అండ్ మన సొంత అభిప్రాయాలు రాయడం చేయకూడదు.
అంటే అద్భుతంగా ఉంది, బాగాలేదు, ఏంటి అలాంటి విషయాల్ని మనం రాయకూడదు. ఓకే, అండ్ మీరే కనుక ఖచ్చితంగా మీరు అక్కడ రిపోర్టర్ కాబట్టి నేను ఎంజాయ్ చేశాను, నేను బాధపడ్డాను, నేను ఎప్పుడు చూడలేదు, ఇలాగ నేను కానీ మేము కానీ అన్న పదాలని మనం అందులో వాడకూడదు. ఓకే, భాష విషయానికి వచ్చేటప్పటికి అది ఈజీగా అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా ఉండాలి. గ్రామర్లో ఎలాంటి మిస్టేక్స్ లేకుండా రాయాలి. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు పాస్ట్ టెన్స్, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ కానీ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, ఈ 2 టెన్సుల్లోనూ వాక్యాలు రాయడం నేర్చుకుని వాటి ద్వారా న్యూస్ రిపోర్ట్ని రాయడం ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, మీకు అవకాశం ఉంటే మీరు ఇంకొంచెం బాగా రాయగలము అనుకుంటే కనుక ప్యాసివ్ వాయిస్లో రాయడానికి ట్రై చేయండి. హ్యాండ్ రైటింగ్ నీట్గా అందంగా ఉండేలా చూడండి. ఓకే, మ్యాటర్ ఎక్కువ కాదు తక్కువ కాదు, అప్రోప్రియేట్గా సఫిషియెంట్గా ఉండేలా చూసుకోండి. ఓకే, అండ్ మోర్ ఓవర్ అన్నిటికంటే ప్రజెంటేషన్ చాలా చాలా ముఖ్యం. ఓకే ఓకే ఫైనల్గా మొత్తం అంతా వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత నేను రాసిన ఈ న్యూస్ రిపోర్ట్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా, అన్ని ఆర్డర్లో ఉన్నాయా లేదా, అందరికీ అర్థమయ్యేలా ఉందా లేదా, ఏమైనా పదాలు కానీ వాక్యాలు కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేశానా అన్న విషయాన్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న కొన్ని న్యూస్ రిపోర్ట్స్ అన్నమాట. ఇదేంటంటే స్వచ్ఛ భారత్ సంబంధించింది. నెక్స్ట్ యాక్సిడెంట్, ఒక రోడ్డు మీద జరిగిన యాక్సిడెంట్ ఎలా జరిగింది, దాంట్లో అది కనుక నువ్వు చూస్తుంటే నువ్వు ఎలా న్యూస్ రిపోర్ట్ రాస్తావు. అండ్ అన్క్లీన్లీనెస్ గురించి. ఓకే, సో ఫైనల్గా మై డియర్ స్టూడెంట్స్, so far we have discussed about diary entry and news report. I am very very happy to share with you now, because as I know the importance of discourses, all the discourses are very very important. When it comes to news report and diary entry are more important. Okay, I hope you have learned something from this video, and if you have any doubts, ask your teachers, and you can ask me also, so that you can I am wishing you heartfully that you should get a full marks in these discourses, and I really want you to be get success in your 10th examination, and I wish you all you should have a bright future. And thank you so much, my dear friends, for all your support. And this is Bharati signing off, and I am from Sabbavaram, kgbv, Visakhapatnam district. Thank you.